these are the four concepts of pillars of your OOPS concept. That is, first is your abstraction, then encapsulation, inheritance, and polymorphism. So we'll see this one by one. So first pillar we can say is the abstraction. Okay, abstraction. Now, what do we mean by abstraction? If I go for the definition of the abstraction, it says that hiding the implementation details of a class and only showing the features. Okay, so if I write the definition, it is hiding the implementation details of class. Okay, and showing only the essential features, okay, to the user. Definition काय आहे? Hiding the implementation details of a class and showing the essential features to the users. म्हणजे युजरला सगळं दाखवायचं नाहीये. ओके, युजरला काय दाखवायचं आहे, त्याला जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेवढंच दाखवायचं आहे. ऍक्च्युली लॉजिक कसं वर्क होतंय, मी डेटा कुठं स्टोअर करतोय, काय करतोय, हे मला अजिबात युजरला दाखवायचं नाही. परत वाचतो, abstraction is nothing but hiding the implementation details of a class and only the essential features to the users. Okay, now whatever programs we were writing, this average mark we are doing outside the class, we are passing the values, that is Vedant 9087 हे जे मार्क्स होते आणि वेदांचं नाव होतं हे क्लासच्या बाहेर आहे. ओके, नॉर्मली काय तर हे फक्त दिसणार आहे युजरला एक्झाम्पल म्हणून. त्याला काय दिसणार आहे, नाव आणि मार्क्स पास केलेले दिसणार आहे. अँड ही इज नॉट गोइंग टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास. क्लासच्या आत काय चाललंय हे त्याला कळणार नाहीये. ओके, दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अन ऍब्स्ट्रॅक्शन. म्हणजे समजा सिक्वेन्शियल प्रोग्राम असेल तर बघितल्या प्रोग्राम लक्षात येणार आहे माझ्या, वन बाय वन मी ऍव्हरेज काढत चाललोय. इथं काय व्हायला, मी फक्त त्याला काय दाखवणार आहे तर S1 इक्वल्स टू स्टुडंट वेदांत नेम that he is going to pass. युजरला काय सांगणार आहे, एवढे मार्क्स पास कर, बाकीचं काय नाही. and other the actual logic of the program is going to be hidden from the user. That is called as your abstraction. Got this thing? त्याला काय म्हणतो आपण, abstraction म्हणतो. लक्षात आलं? हो. आता हे जे एक्झाम्पल कसं होतं, आता सिंपल बघा, आपण एक सपोज एक कार आहे. ओके, कार मी चालवा लावलोय. मला कार मधलं काय माहित असतं, मला एवढंच माहित असतं की एक्सिलेटर दाबला की गाडी पुढे जाणार आहे, ब्रेक दाबला की गाडी थांबणार आहे, क्लच दाबला की मला गिअर बदलायला लागणार आहे. मला त्याच्या बॅकग्राऊंड प्रोसेसला, म्हणजे मी ज्यावेळी क्लच दाबतोय इंजिन मध्ये काय वागलंय मला माहित असणार आहे का? नाही, अजिबात माहित नसणार आहे. किंवा मी ज्यावेळी एक्सिलेटर प्रेस करतो इंजिन काय करायला हे मला, माझ्याशी काय रोल आहे का युजरशी, मला काहीच नाहीये. त्याला मला माहित करण्याची पण गरज नाहीये आणि मला माहिती पण नसणार आहे. ओके, दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अन ऍब्स्ट्रॅक्शन. कारचं लॉजिक इंटरनली वर्क होत राहणार आहे. मला फक्त काय माहित आहे तर ब्रेक क्लच आणि एक्सिलेटर एवढंच माहित आहे, बाकीचं मला काही माहितच नाही. दिस इज व्हॉट वी कॉल्ड एज अन abstraction. हे लक्षात ठेवा. So OOPS programming gives me the facility to hide the actual logic of the code somewhere and show the user only the data that is required for him. This is called as your abstraction. Okay, the abstraction कसं तर example देऊ शकतो. It is similar example of what we have seen in the last part, but we'll just see one simple example here. Just give in the cars.py. Cars example बघूया काय कसं करतो. काय करतो मी, कार
आणि एक कन्स्ट्रक्टर तयार होतं डेफ INIT. Okay, I will not go for this none. Okay, and just I will that is your set. Normal आपण आतापर्यंत जसं करत आलो तसं. Now I'll just start this function. आता काय करतो इथं काहीच करणार नाहीये मी फक्त व्हेरिएबल्स आता काय व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो सेल्फ डॉट acc. That is your accelerator and currently it is off. Initially I'll just declare it as a false. म्हणजे काय accelerator बंद आहे आता कार बंद आहे म्हणून. Okay, then I'll write self dot break. Is an inbuilt word breaks equals to false. And one more I'll just write self dot clutch ch equals to, again I'll write it false because the car itself is off here. Okay, कसं वर्कआउट होतंय बघा. म्हणजे मी काय केलं एक कन्स्ट्रक्टर केला. कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय तर ज्यावेळी मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेन तो ऑटोमॅटिकली कॉल होणार आहे. त्यात तो काय करेल हे व्हेरिएबल्स चेक करेल ऍक्सिलेटर ब्रेक आणि क्लच आणि सगळे फॉल्स म्हणेल म्हणजे ऑफ. आता मी काय करतो मला कार स्टार्ट करायची. आय वॉन्ट टू स्टार्ट द कार सो आय जस्ट डिक्लेअर इट डेफ. ओके, डेफ स्टार्ट and I'll just be the same self declare करतो start मध्ये. Okay, and what I'll just do self dot acc equals to true करतो. Then self dot clutch equals to true. काय केलं म्हणजे ट्रू करून घेतलं म्हणजे गाडी सुरू झाली असं सांगण्याचा प्रयत्न आहे. ओके, देन आय जस्ट राईट प्रिंट द car started. Okay, car has started. Just I'll come out of the class and what I'll do, I'll create a car1 equals to केले ऑब्जेक्ट क्रिएट केला car1 कुठल्या क्लासचा तर कार क्लासचा and I'll just call the function that is one dot start. ओके, आता हे जर बघितलं तर काय होतंय बघा काय डिस्प्ले करतोय तो. ओके, काय आलं तर कार हॅज स्टार्टेड. लक्षात आलं. आता ह्याला ऍबस्ट्रॅक्शन काय म्हणाल तर युजरला काय कळलं फक्त कार स्टार्ट झाली म्हणून. त्याला काय कळलं का की ऍक्सेलरेटर पहिला ऑफ होतं ब्रेक ऑफ होता क्लच ऑफ होता आता ते ऑन झाले. दॅट इज ऍक्सेलरेटर हॅज बीन ऑन क्लच हॅज बीन ऑन. त्याला काय फक्त लक्षात आलं स्टार्ट झाली संपलं विषय. ओके, ही इज नॉट knowing the actual background of starting the car. He's just seeing that the car has started. Got this thing? Yes. एक्झाम्पल काय त्याला फक्त काय करणार द कार हॅज स्टार्टेड संपलं. त्याला बॅकग्राऊंड मध्ये काय चाललंय त्याला लक्षात येणार नाही. दिस इज कॉल्ड एज युअर ऍबस्ट्रॅक्शन. एक्झाम्पल लक्षात राहील. हो. ज्यावेळी इंटरव्ह्यूला एखादा क्वेश्चन विचारतात ओके ऍबस्ट्रॅक्ट व्हॉट डू मीन बाय ऍबस्ट्रॅक्शन definition is always expected of you, but if you are able to explain the using a practical example as such, then it might create a better effect here. Remember this. Okay, so this is our first what we say
first pillar of your OOPS, that is your abstraction. Got this thing? Yes, sir. आता नेक्स्ट काय तर नोट्स मध्ये गेलो मध्ये आपला सेकंड आहे तो म्हणजे एनकॅप्सुलेशन. एनकॅप्सुलेशनचं मिनिंग काय, इंग्लिश मिनिंग काय? What do you mean by encapsulation? एनकॅप्सुलेशन म्हणजे काय तर एका युनिट मध्ये बंद करणे, मल्टिपल गोष्टी एका युनिट मध्ये बंद करणे, याला काय म्हणतो आपण? एनकॅप्सुलेशन म्हणजे. इफ आय वॉन्ट टू wrap multiple things in a single unit, that is going to be called as your encapsulation. Okay, definition of this thing is wrapping data and function into a single unit. In our case that might be an object. आता हे कुठून बघायला लागलो आपण? तर ते बघा, हे आपण एनकॅप्सुलेशनच केले. काय केलंय, हा क्लास आहे, क्लासमध्ये काय तर व्हेरिएबल नेम्स पण आहेत, जसं की नेम आहे, मार्क आहे, आणि फंक्शन्स पण आहेत, जसं की हॅलो आहे, गेट ॲव्हरेज. सो आय एम combining data as well as your functions into a single unit, that is your class. This is called as your encapsulation, and we are accessing this using an instance of the class, that is your object. Access कसं करतो मी? क्लासचा एक इन्स्टन्स क्रिएट करतोय S1 म्हणून, आणि त्या S1 ऑब्जेक्ट वापरून मी हे फंक्शन आणि डेटा ऍक्सेस करावं. गॉट दिस थिंग? दिस इज कॉल्ड एज युअर एनकॅप्सुलेशन. लक्षात राहील? हो. ओके, म्हणजे काय, हो. क्लास त्या युनिट मध्येच डेटा पण आहे आणि फंक्शन्स पण आहेत किंवा मेथड्स पण आहेत. मेथड्स अँड फंक्शन्स आर इन अ सिंगल युनिट. दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज युअर एनकॅप्सुलेशन. ओके, म्हणजे मी मगाशीच म्हटलं की दोन गोष्टी आपण बघितल्यात, ऍब्स्ट्रॅक्शन पण बघितलंय आणि एनकॅप्सुलेशन पण बघितलंय. फक्त आपण त्याला डिफाईन करत, आपण ऍब्स्ट्रॅक्शन म्हणायचं आणि ह्याला आपण एनकॅप्सुलेशन म्हणायचं. ओके, सो एक्झाम्पल इज युअर क्लास अँड ऑब्जेक्ट फॉर बोथ दिस थिंग, एनकॅप्सुलेशन साठी पण आणि ऍब्स्ट्रॅक्शन साठी पण. ऍब्स्ट्रॅक्शनचं डेफिनेशन काय? Hiding the implementation of a class and showing only the essential features. हाईड करायचंय, इम्प्लिमेंटेशन लॉजिक जे आहे ते हाईड करायचं आहे आणि फक्त इसेन्शियल गोष्टी आहेत त्याच युजरला दाखवायच्या. ओके, वेअर एनकॅप्सुलेशनचं डेफिनेशन काय? wrapping data and function, I'll just write and here, wrapping data and function into a single unit. This is called as your encapsulation. Got this thing? Yes. लक्षात राहील? हो. Now, एक प्रोग्राम घेऊया. त्या प्रोग्रामच्या अगोदर मी